Jessica Monroe La Lega Alaska Una Radiante My Ana de Julio de 2015. Una turista de 28 años de Seattle. Lavaba misas prepar un dos para una excursión de senderismo en solitario de una semana por la naturaleza salvaje del norte, cerca de Denali. Le encantaba fotografiar paisajes virgens, esos que parecían inalcanzables incluso para los exploradores muy decididos. Con una mochila ligera, un rastreador GPS y su equipo fotográfico, en se dirige hacia el sendero del Río Teclónica, con la emoción atenuada por una profunda conciencia de los peligros que podían esconder los bosques de Alaska. El primer día de su caminata transcurre sin contratiempos. Los guardabosques del inicio del sendero la recordaban sonriendo y ajustando las correas de la mochila. Jessica parecía segura, organizada, deseosa de documentar cada cresta y arroyo que pasaba. La naturaleza estaba tranquila pero la línea de verde, el viento susurraba entre los abidos, un oso rugía a lo lejos, el río se precipitaba sobre las rocas. Lo registra todo fotografiando cada ángulo, convencida de que la belleza intacta de la naturaleza pertenece a quienes la respetaban. Sin embargo, al segundo día, surgieron sutiles indicios de peligro. Un excursionista local informa más tarde observar vista una figura observando el sendero desde distancia un hombre con ropa oscura que no aparece ningún registro del parque. Las huellas de Jessica continuaban, pero el rastro habitual de su mera se detuvo abruptamente cerca de un recodo del río. No qued ningún equipo, salvo una correa de su mochila, medio enterrada en la tierra. Los guardabosques registraron la zona de inmediato. Hilique piptros rastriban el paisaje desde arriba. Peros pinaban la maleza, pero era como si Jessica se hubiera desvanecido en las montañas. Su familia en Seattle desesperó cuando no se reporta a su llegada después de 2 días. No contesta las llamadas a su celular y a su rastreador GPS no muestra ningún movimiento. Las autoridades abrieron un caso de desaparición. Las primeras teorías apuntaron a accidentes, resbalones en rocas heladas, hipotermia, pero el terreno era complicado. Los senderos eran difíciles de alcanzar, a menudo engañosos, incluso para senderistas experimentados. La fauna también era un factor. Osos y alces vagaban libremente, y los ríos crecieron rápidamente después de las lluvias de sin embargo, la ausencia de ropa riscada o sangre sugiere algo mucho más inquietante. La búsqueda se prolongó durante 2 semanas. Guardabosques y voluntarios recorrieron el sendero del Río Teclónica, estableciendo puntos de observación a lo largo de las crestas. Helicópteros sobrevolaban los cañones, buscando el mismínimo rastro de ropa o equipo, pero cada avistamiento terminaba en decepción. De vez en cuando, los excursionistas reportaban cosas extra aspicuas cerca de un arroyo congelado, restos de un incendio que no se había reportado, tiendas de campado abandonadas. Nada coincidía con el equipo ni la ruta de Jessica. Sin embargo, el bosque parecía susurrar una advertencia, un recordatorio de su capacidad para consumir a quienes se adentran demasiado en sus profundidades. A medida que los días se convertían en semanas, los investigadores comenzaron a recopilar cronología, as entrevistar a Guy, as locales y contrastar grabaciones de turistas y guardabosques. El caso se complica con cada pista que no conducía a ninguna parte. Algunas fotos de Jessica se recuperaron del almacenamiento en la nube, la mostraban en zonas aparentemente remotas, pero las fotos finales generaron preocupación. Estaba cerca de una figura sombría, parcialmente oculta por los árboles, cuyos rasgos no se pudieron identificar. El análisis forense no pudo determinar si se trataba de una
Coincidencia o de la primera seal de que alguien la observaba deliberadamente. Los medios locales recogieron la historia. Los artículos describían la belleza y los peligros de la naturaleza, presentando a Jessica como aventurera y víctima a la vez. Sus amigos y familiares publicaron en redes sociales pidiendo información, compartiendo fotos sobre personas desaparecidas y mapeando la última ubicación conocida. El interés público aumente, pero las pistas seguían siendo escasas. Los guardabotas reconocieron la dificultad. La remota naturaleza de Alaska podía ocultar a una persona durante meses sin dejar rastro. Para septiembre, la búsqueda oficial llegó a su fin. Las autoridades seguían vigilando la zona, pero con recursos limitados, no pudieron mantener la intensidad de las operaciones iniciales. El caso de Jessica fue clasificado como desaparecido. El boss recupera a su rastro como si se la hubiera tragado deliberadamente. Sin embargo, su familia se nega a rendirse. Continuaron las búsquedas privadas, recorriendo senderos, hablando con los lugareños y siguiendo rumores. Cada uno se advertía a los nuevos excursionistas sobre los peligros de la región y algunos reportaron sentirse observados mientras exploraban. Un eco escalofriante de lo que Jessica pudo haber experimentado. Incluso los guardabosques estaban inquietos. Uno comentó que los árboles parecen recordar cuando alguien pasa sin respeto. La idea persistía. Tal vez Jessica se había topado con alguien que entendía el bosque mejor que nadie, alguien que podía esconderse y atacar sin dejar rastro. Por ahora, el misterio siguió sin resolverse. El sendero del rayo tectónico volvió a quedar en silencio, como si las montañas mismas estuvieran esperando. Y en algún lugar, ocultos entre arroyos y hielo, se formaban silenciosamente las primeras señales de lo que luego se convertiría en un descubrimiento impactante. Los años que siguieron a la desaparición de Jessica Monroe fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Cada estación que pasaba a día capaz de duda y desesperación al caso. A las familias de los excursionistas desaparecidos sabían que la naturaleza salvaje de Alaska podía barrer a la gente sin dejar rastro, pero el vacío del rastro de Jessica seguía siendo especialmente inquietante. Los guardabosques ocasionalmente encontraban campamentos abandonados, fogatas a medio quemar o piezas de equipo esparcidas, nada que le perteneciera. Pero cada descubrimiento recordaba a los investigadores que alguien o algo se movía por el bosque y sin ser detectado. La familia de Jessica contrató investigadores privados, examinaron minuciosamente todas las pistas posibles, declaraciones de testigos, grabaciones de turistas, patrullas de caminos forestales y imágenes satelitales. En ocasiones encontraron anomalías inusuales que desaparecen repentinamente, o marcas recientes en árboles que no coincidían con ningún animal conocido y, lo más inquietante, los restos de pequeños campamentos sin duda identificable. Cada pista sugería una presencia en el bosque que se basía como evitar ser detectada. Alguien que entendía el terreno de una manera que hace que las búsquedas convencionales fueran casi inútiles. En 2016, un excursionista reportó algo extraño cerca del río Contishna, un lugar que Jessica pretendía fotografiar. El testigo afirma haber visto a una mujer con una chaqueta ligera deambulando por un arroyo congelado. Su descripción coincidía parcialmente con la de Jessica, pero el testigo no pudo confirmar su identidad. Para cuando le llegaron las autoridades, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Se convirtió en uno de los muchos avistamientos a lo largo de los años breves y inexplicables destellos que ofrecían esperanza,
pero no aportaban nada concreto. Mientras tanto, los especialistas forenses revisaron su huella digital. Las fotos que había compartido en línea mostraban un entorno natural intacto, pero se observaron sutiles inconsistencias, sombras que sugieren en una segunda figura, senderos que parecen despejados artificialmente y reflejos ocasionales en corrientes de agua oscuro, posiblemente una persona. Los expertos concluyeron que, si bien estos eran circunstanciales, surgieron patrons que indicaban que Jessica podría no haber estado sola en sus últimas horas. Es posible que, sin saberlo, hubiera sido observada, restreta y manipulada, víctima de algún patient y médico. Empezaron a circular historias locales. Los campistas hablaban en voz baja de varios hombres que preferí en el aislamiento, que podían aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Algunos afirmaban que tenía un extraño respeto, obsesión, por la naturaleza, y que a menudo dejaba señales extrañas taladas en los árboles, como advertencias o símbolos crypticos. Otros las descartaban como folclore, exageraciones de personas atemorizadas por el bosque. Sin embargo, los investigadores no podían ignorar los multiples informes que lo corroboraban a lo largo de varios años. Algo, o alguien, los seguía esperando. En 2017, un descubrimiento inesperado se produjo por accidente. Un equipo de geólogos que estudiaba el permafrost cerca del sendero Teclónica descubrió restos de un antiguo pozo, parcialmente oculto bajo musgo y roca. Al principio, parecía natural, un sumidero lino de escorrentes estacional, pero una inspección más detallada reveló que las paredes eran anormalmente lisas y el suelo compactado, como si hubiera sido moldado por manos humanas. Las herramientas abandonadas en las cercanías sugerían en actividad reciente, aunque no se encontró una conexión inmediata con Jessica. Los guardabotas marcaron el lugar para realizar estudios adicionales, pero el acceso remoto y las inclemencias del tiempo retrasaron la investigación. La familia de Jessica se nega a irse a Alaska sin respuestas. Contrataron voluntarios para vigilar el sendero, usando cámaras y sensores de movimiento en las zonas donde la habían visto por última vez. Pasaron los meses y solo se captaba fauna silvestre. Ciervos, zorros y algún que otro oso se movía por las imágenes, pero de vez en cuando, una sombra parpadeaba, demasiado grande o demasiado deliberada para ser un animal. Los voluntarios especularon que podría ser un guardabosques o un cazador, pero nadie en la zona admitía haber patrullado tan adentrado en el bosque. El misterio se agudizó. Si era humano, Gusí no había logrado pasar desapercibido durante años. Para 2018, el caso volvió a acaparar la atención nacional. Documentales cubrieron la historia de Jessica, destacando su viaje planeado, la búsqueda inicial y el inquietante silencio que le seguí. Los expertos debatían en qué podría haber sucedido en la naturaleza salvaje de Alaska, un accidente, un secuestro o un depredador desconocido con un profundo conocimiento del lugar. El interés público provoca donaciones para búsquedas privadas, pero no se encontraron pruebas físicas. Para la familia de Jessica, la falta de cierre se convertía en una presencia inquietante. No habían perdido la esperanza, pero el bosque parecía haber tragado su historia, dejando solo preguntas a su paso. Los investigadores comenzaron a centrarse en un patrón. Varias personas desaparecidas a lo largo de los años compartían circunstancias similares, excursionistas solitarios, mujeres jetivines, visitas veraniegas a senderos remotos, desapareciendo sin dejar rastro. Cada caso estaba separado por meses, a veces años, y al principio no se establecieron conexiones.
Sin embargo, al analizarlas en conjunto, las similitudes sugeri un mie todo calculado, algún que sabieso seleccionar a las víctimas, aislarlas y desaparecer sin dejar rastro físico. Yo podría la desaparición de Jessica estar relacionada con estos otros casos. La posibilidad cambia el tono de la investigación, de misterio local e amenaza en serie. En otoño de 2018, un guardabosques descubrió un pico alillo oculto de objetos a lo largo del sendero, de teclónica unas gafas de sol, una bufanda ligera, una liberata picuida parcialmente enherrada bajo las hojas. Nada confirma la identidad de Jessica, pero los investigadores notaron una leve mancha de sangre seca en la esquina de la libreta. Se enviaron muestras de ADN al laboratorio estatal, pero los resultados no fueron concluyentes. La humedad y la descomposición del bosque habían degradado los rastros, aun así el descubrimiento renovó la determinación. En algún lugar oculto en la naturaleza salvaje de Alaska, existían pruebas del destino de Jessica. Alguien había estado esperando el momento oportuno para que saliera a la luz, pero se desconoce que mo. El bosque rodaba denali permanecía en silencio, engañosamente tranquilo, como se guardara su secreto. Todo excursionista, guardaboso investigador que entraba en la zona sente una sutil inquietud, la conciencia de que el bosque había presenciado cosas que el mundo exterior no podía imaginar. Y, sin embargo, en algún lugar bajo el musgo y el hielo, los primeros hilos ocultos de las últimas horas de Jessica Monroe comenzaban a resurgir, esperando a los investigadores lo suficientemente valientes como para seguirlos. A principios de la primavera de 2019, un equipo de búsqueda, siguiendo las pistas del escondite del guardabosque, leg a una zona remota del Parque Nacional de Nali, le ni dirigiendo al descubierto rocas cubiertas de musgo, arroyos congelados y zonas, aguas de tierra que no habían visto actividad humana durante años. El equipo seguía un sendero apenas visible a lo largo de una empanada pendiente, donde los árboles parecían mecas juntos, con las ramas entrelazadas como centinelas. Avanzaban con cautela, conscientes de la escasa visibilidad y del terreno implacable, cerca del borde de una depresión natural, parcialmente oculta bajo ramas caídas, encontraron algo inusual, un pozo poco profundo, con bordes reforzados con roca y tierra, de una simetría antinatural. Uno de los miembros del equipo, luego familiarizado con la zona, observé que el suelo había sido removido y compactado recientemente, a pesar del deshielo invernal. Al acercarse una escalofriante revelación, los invadía, la profundidad del pozo era considerable, y el interior, en sombras parecía extenderse de forma antinatural, y el equipo utiliza un dron para obtener una vista y iría buscando señales de vida silvestre o actividad humana. La semimetría rúmica revela la tenue silueta de un cuerpo en el fondo. Se iniciaron de inmediato los protocolos de rescate y forense, y los guardabosques y la policía estatal llegaron en menos de una hora. Mientras el equipo descendía con cuidado, se dieron cuenta de que el cuerpo era de una mujer, con su ropa notablemente intacta para alguien que había estado expuesta a la intemperie durante tanto tiempo. Vestía ropa ligera de verano, una camiseta, vaqueros y zapatillas deportivas, congelada en el frío del pozo. Su piel estaba pálida, casi cerosa, y se había formado escarcha alrededor de su cabello o ropa. Sin embargo, pesar de los años y las condiciones extremas, sus rasgos seguían siendo identificables. Los socorristas confirmaron lo que todos temían y se trataba de Jessica Monroe. Los paramédicos trabajaron meticulosamente para documentar o cuerpo y mantener la integridad de las pruebas.
No si observancias de perturbación de la fauna. El ria circundante contenía rastros de un sistema de anclaje improvisado, cadenas metálicas, ciertas y piquias esticas incrustadas en el suelo. Se hizo evidente que no se trataba de un pozo natural, sino de una trampa cuidadosamente construida. La meticulosidad sugería previsión, alguien que sabía cómo usar el entorno para ocultar su crimen. Las cadenas eran de diversos metales, oxidadas pero resistentes, capaces de inmovilizar a un adulto. En esta disposición implicaba que el agresor había inmovilizado a la víctima, permitiendo que el propio entorno preservara la escena. Los detectives lograron esa tarde, encabezados por la agente de la Policía Estatal de Alaska, Michelle Grant. Esta había revisado los informes previos de personas desaparecidas y había identificado patrons en la ubicación y el ocultamiento del pozo. Grant comenzó de inmediato a fotografiar y documentar cada detalle. Cerca se encontraron pequeños fragmentos de papel parcialmente descompuestos y con símbolos crípticos dibujados con tinta que se había filtrado en la tierra congelada. Estos símbolos eran desconocidos para los investigadores, pero indicaban una mente médica. Alguien que podría haber estado marcando territorios, fechas o etapas de un plan. El bosque circundante albergaba mis pistas. Se descubrieron as trampas y puntos de vigilancia rudimentarios, cables trampa rudimentarios, lentes de submarina desecadas ocultas en troncos y huelas que no coincidían con los patrones típicos de excursionistas o fauna silvestre. Cada descubrimiento reforzaba las sospechas de un perpetrador muy familiarizado con la naturaleza salvaje de Alaska, patient y organizado. El pozo no fue aleatorio, fue la culminación de meses, si no años de observación y planificación. Jessica había sido cuidadosamente seleccionada, vigilada y finalmente atrapada. Y el análisis forense comienza de inmediato. Se recogieron muestras de suelo, fibras de ropa y restos de material. Las condiciones de congelación habían preservado notablemente la evidencia de ADN, incluyendo células de cabello y piel. Los especialistas observaron la ausencia de descomposición significativa en el cuerpo, un testimonio escalofriante de eficacia del entorno como conservante involuntario. Los investigadores sospecharon que la profundidad y el aislamiento de la fosa habían evitado la exposición a depredadores y acelerado los procesos de descomposición, dejando a la víctima prácticamente intacta. Las entrevistas con los lugares revelaron indicios incoherentes. Cazadores, tramperos y guías de temporada relataron haber visto una figura solitaria en la zona durante los últimos años, siempre distante, siempre observando. Nadie se había acercado directamente, describiendo una presencia incoherente que se desvanecía al ser detectada. Estos relatos coincidían con la teoría de que Jessica no fue víctima de la casualidad, sino que había sido vigilada deliberadamente por alguien que esperaba el momento oportuno para actuar. El primer informe de la autopsia confirma la causa de la muerte. Traumatismo cranioencefálico por objeto contundente y signos de inmovilización. El momento de la muerte coincidía con su desaparición en 2015. Los investigadores se dieron cuenta de que el agresor había preservado el cuerpo intencionalmente, quizás anticipando su descubrimiento años después. Tal previsión sugería una peligrosa combinación de inteligencia, pechucha y obsesión. Para la familia de Jessica, ver su rostro preservado pero sin vida, en la fosa fue devastador. Los años de esperanza finalmente habían terminado, reemplazados por una sombría comprensión de la crueldad deliberada que la padecido. Al caer la noche,
Los investigadores se prepararon para transportar el cuerpo a Anchorage para un examen más detenido. El bosque que rodeaba la fosa parecía inusualmente silencioso, while el viento susurraba entre los árboles como una advertencia. El agente grant reflexión sobre la meticulosidad de la trampa, el aislamiento y la forma en que el perpetrador había manipulado el entorno para convertirse en psiquimemplice. En algún lugar de Alaska, alguien lo había orquestado con precisión, sabiendo que el descubrimiento podría retrasarse a años. Y es alguien, sabían los investigadores, podría seguir observando, aprendiendo de sus errores y esperando la próxima oportunidad. El descubrimiento del pozo helado marcó un punto de inflexión, lo que comienza como un caso de desaparición se había transformado en una investigación metódica de un depredador ágil y calculador. Cada prueba, cadenas, marcas, juegos y manipulaciones ambientales, apuntaba a un perpetrador que entendía tanto la psicología humana como la naturaleza. Por primera vez, las autoridades ya no perseguían en sombras, estaban elaborando el perfil de un criminal cuya paciencia y astucia lo hacían excepcionalmente peligroso. De vuelta en Anchorage, el cuerpo de Jessica Monroe fue trasladado bajo estrictos protocolos forenses. La oficina del médico forense, ya preparada para casos de alto perfil, trata la evidencia con meticuloso cuidado. Cada hilo de tela, cada cabello, cada partícula de tierra adherida a sus zapatos fue registrada, catalogada y fotografiada. El equipo sabía que la conservación congelada de su cuerpo podía revelar detalles ocultos durante mucho tiempo en la descomposición típica. Los patrones de hematomas, inmovilización y traumatismo contundente eran muy perceptibles que hemos la mayoría de los casos, ofreciendo a los investigadores una perspectiva poco común sobre los últimos momentos de su vida. Y el Dr. Leonard Harris, patólogo forense especializado en casos de ambientes fríos, comienza la autopsia. El cuerpo está notablemente intacto. Comenta el equipo. El ambiente contribuye. Pero miren, los hematomas, las muñecas sugieren una inmovilización prolongada. Alguien la durante horas, posiblemente incluso días, antes del golpe final. Cualquiera que haya hecho estos sabiosro, mo manipular tanto la anatomía humana como los elementos. Traza las marcas en un diagrama transparente, resultando las impresiones que coincidían con curdas, cadenas y grilletes, forjados a mano. La precisión era inquietante. No se trataba de la obra de un atacante, presa del Nico, fu deliberada, cuidadosa y clínica. La ropa revela más detalles, fibras microscópicas incrustadas en las costuras y dobledelos de los vaqueros de Jessica coincidían con curdas industriales utilizadas en Monte Ismo. Pequeños os aradazos y abrasions sugeri en contacto con cadenas y estacas metálicas. Los analistas forenses observan rastros de un residuo que myco poco común en la naturaleza de Alaska, posiblemente un conservante o inhibidor de éxito aplicado a las cadenas antes de su uso. Cada detalle retrataba a un perpetrador que planifica y ejecuta meticulosamente sus crímenes, combinando conocimientos de supervivencia en la naturaleza, metallurgia y psicología humana. Los investigadores se centran entonces en el pozo. Las muestras de suelo revelaron capas de perturbación incompatibles con la erosión natural. Los expertos concluyeron el pozo se había profundizado gradualmente con el tiempo, lo que permite construir una estructura estable capaz de soportar la víctima y resistir el derrumbe. Pequeños fragmentos de corteza y musgo suger y en que alguien había camuflado el per mi metro meticulosamente, utilizando escombros del bosque circundante.
El análisis de estas muestras indica la presencia de compuestos utilizados en el tratamiento de la madera, sustancias químicas que no se encuentran habitualmente en la naturaleza, lo que sugiere que el autor prepara los materiales con antelación, combinando ingenio humano con ocultación natural. Mientras tanto, los equipos forenses examinaron el bosque circundante en busca de otras señales, huellas, tenues y erosionadas, indicaban visitas repetidas durante meses. Los patrons sugerían que Jessica había sido seguida antes de ser atrapada. La trayectoria de estas huellas coincidía con la ubicación de campamentos abandonados anteriores. El agente Grant se coordinó con los guardabosques para mapear los patrones, superponiendo informes previos de personas desaparecidas. Surgía una escalofriante conclusión. Este pozo no estaba aislado. Coincidía con el método general descrito en al menos 3 desapariciones anteriores en las regiones remotas de Alaska. Cada víctima había sido vigilada, sujetada y oculta de una manera que retrasa su descubrimiento. El análisis químico arroja una perspectiva aún más sombría. La tierra del pozo dio positivo en trazas de sangre humana, no la de Jessica, lo que sugería la presencia de víctimas anteriores. Las fibras y la tela degradada indicaban materiales y colores diferentes, lo que implicaba un historial de múltiples casos en entornos similares. El perpetrador, al parecer, tenía un método sistemático sur seleccionar, atrapar, preservar, ocultar, repetir. Los patrons eran precisos casi rituales. Alguien había convertido la naturaleza misma en un arma, utilizando el aislamiento y el frío como aliados para asegurar que las víctimas permanecieran ocultas. Salam e entomólogos forenses, aunque la actividad de los insectos era muy mínima debido a las gélidas temperaturas. Aún así, el análisis de la materia orgánica residual indica sutiles ciclos de descomposición, lo que permitía a los investigadores estimar con precisión el momento de la muerte. En combinación con la ausencia de perturbaciones a la fauna, los hallazgos sugirieron que el desarrollo y la ubicación de la fosa neutralizaron eficazmente las amenazas naturales, preservando las pruebas durante mucho más tiempo que en los delitos convencionales al aire libre. Todos los factores reforzaron la conclusión de que el secuestrador de Jessica era médico y paciente, alguien que anticipaba el paso de los horas sin temer a ser descubierto. La agente Grant convoca una reunión con el equipo de investigación. Mapas, imágenes satelitales y expedientes de personas desaparecidas estaban repartidos en mesas. Estamos viendo una señal, dijo con voz firme pero tensa. Un solo perpetrador, muy familiarizado con la naturaleza, que usa camuflaje, contención o preservación del medio ambiente. El método no es aleatorio, sino repetido. Los analistas rastrearon informes previos de excursionistas o turistas desaparecidos en terrenos similares, cochándolos con campamentos abandonados, escondites y de prisiones ocultas. Cada caso presentaba características del mismo método y trampas, observación, contención y ocultamiento en lugares fríos y remotos. El perfil psicológico comienza en paralelo. Los expertos sugirieron que el perpetrador poseía una combinación de tendencias obsesivo-compulsivas, conocimientos de supervivencia, una fijación ideológica con la naturaleza. Para considerar sus acciones como una forma de controlar la naturaleza, seleccionando a sus víctimas según percibieron intrusiones o falta de respeto al orden natural. El perfil coincidía con casos históricos de la región, pero ninguno se había resuelto de forma concluyente. El nivel de planificación indicaba inteligencia y paciencia
No se trataba de un comportamiento impulsivo. Es probable que el perpetrator supervisara a sus víctimas a lo largo del tiempo, adaptando su enfoque para lograr la máxima eficiencia. Al final de la primera semana en Anchorage, el trabajo forense y analítico había establecido un patrón claro. El caso de Jessica Monroya no era una desaparición aislada. Las pruebas sugerían una metodología en serie víctimas seleccionadas, aislamiento, contención, preservación, y ocultación, todo ello ejecutado en entornos remotos fríos. Los investigadores comprendían ahora el alcance de su tarea. Se enfrentaban a un criminal que utilizaba la naturaleza salvaje de Alaska como instrumento, y que me place, ocultando a plena vista durante años. Cada prueba aportaba claridad, pero también profundizaba el miedo. Alguien había pasado a los pers perfeccionando un sistema de secuestro y ocultación, y seguía así fuera, invisible en la vasta extensión de bosque y nieve. La detective Elise Montgomery observaba la pair de mapas, fotografías y notas que cubrían la sala de conferencias. Cada chincheta roja, cada sendero marcado, cada zona boscosa sombrera representaba un caso de persona desaparecida con inquietantes, similitudes con el de Jessica Monroe. Suyo equipo había estado investigando décadas de desapariciones en Alaska, identificando patrones que antes habían pasado desapercibidos. El descubrimiento se produjo cuando los analistas descubrieron una serie de coordenadas GPS incrustadas en antiguos registros de excursionistas, imágenes satelitales y registros de patrullas de guardabosques. Cada zona correspondía a fosas remotas, caballas o zonas aisladas, lugares donde el bosque podría tragarse a una persona entera sin dejar rastro. Dijo la detective Montgomery, en voz baja, mientras examinaba con la mirada la joya de telóculo alina de nun, miros de casos y fecas. No son desapariciones aleatorias. Alguien ha estado trabajando sistemáticamente, empleando la naturaleza como su territorio de caza. Toque las coordenadas, conectando los puntos en el mapa. Cada línea formaba un patrón sutil, casi geométrico, a lo largo de las regiones norte y centro del estado. Los lugares eran remotos, pero accesibles por caminos accidentados para vehículos, 4x4 y senderos poco transitados. Cualquiera que fuera, conoce el terreno a la perfección. Los datos forenses del cuerpo de Jessica reforzaron el patrón. Las marcas de inmovilización, los residuos químicos, los métodos de camuflaje, a todo coincidía con casos anteriores que el equipo había identificado. La constatación fue escalofriante. El asesino lavaba autos activo, atacando a viajeros que se ventraban solos en la naturaleza, prefiriendo a quienes no conocían el terreno de Alaska. Cada víctima había sido observada antes del ataque, inmovilizada y preservada de una forma que explotaba el propio entorno. El bosque no era solo un telón de fondo, era una herramienta, un testigo silencioso que el agresor manipulaba para su beneficio. El equipo de Montgomery compar informes de personas desaparecidas de los últimos 15 años. Varios casos habían sido clasificados como probablemente fugitivos o excursionistas perdidos. Desestimaciones que ahora parecían trágicamente prematuras. Cada caso, al revisarse, revelsudas coincidencias, el rango de edad de víctima, los viajes en solitario, los meses de verano y ciertos rasgos de comportamiento como confiar en desconocidos ignorar, las advertencias sobre la naturaleza, incluso la ropa, a menudo ropa ligera de verano, coincidia con la que lavaba Jessica. El asesino parecía seleccionar a sus víctimas no al azar, sino basados en patrones de comportamiento y oportunidades. Mientras tanto,
La unidad de análisis del comportamiento del FBI proporcionan un perfil psicológico detallado. Estamos tratando con una persona cuya la naturaleza como un lienzo, explica el Dr. Richard Lang, perfilador principal. Percibe las intrusiones en su entorno como faltas de respeto y responde con medidas calculadas. Es médico, patient y muy inteligente. Planifica durante adiós, estudia e sus víctimas a la utiliza factores ambientales para ocultar pruebas. Esto no es impulsivo, es un comportamiento meticuloso y ritualizado. Su análisis coincide con lo que la evidencia forense ya había sugerido, técnicas de inmovilización, métodos de camuflaje, uso de sustancias químicas y un entierro calculado apuntaban un perpetrador con excepcionales habilidades de planificación. Montgomery convoca al equipo hasta altas horas de la noche. Se proyectaron fotografías del cuerpo congelado de Jessica en la pantalla. Se compararon pruebas de casos anteriores. Un agente said a la tenues marcas de arañazos en los troncos de los árboles cerca del pozo, lo que indicaba repetidas visitas para reforzar las trampas o modificar el ocultamiento. Otro agente destaca la alineación de las sombras y la luz solar en las fotografías sutiles indicios ambientales que sugieren que el asesino elige momentos específicos del detalle para minimizar su detención. El equipo se dio cuenta de que el criminal no actuaba al azar, cada acción tenía un propósito. Desde la vigilancia hasta el ocultamiento final, el gran avance se produjo cuando se desenterró evidencia digital. El viejo GPS de un excursionista, olvidado hace tiempo en una oficina de alquiler de caballos, contenía rastros que conducían a lugares previamente desconocidos cerca de varios lugares de desaparición. Los analistas reconstruyeron los movimientos, revelando un patrón de repair parte dos viajes de exploración. Los rastros conducían constantemente a depresiones naturales, fosas y claros semi-ocultos, ideales para atrapar y contener a las víctimas. Estos descubrimientos permitieron al equipo crear un modelo predictivo si el sospechoso atacaba de nuevo, y el modelo podía estimar posibles ubicaciones con una precisión alarmante. La investigación se centra entonces en la vigilancia de posibles sospechosos con conocimiento de la región. Los guardabosques y las fuerzas del orden locales identificaron a individuos con amplia experiencia en la naturaleza, antecedentes delictivos y familiaridad con senderos remotos. Un número aparecer repetido en los registros de interacciones con los guardabosques, un hombre que vivía aislado de la red eléctrica. Trabajaba esporádicamente en la silvicultura y cambiaba de domicilio con frecuencia. Sus movimientos coincidieron con los periodos de múltiples desapariciones. Poseía habilidades de supervivencia, conocimientos de mecánica y una comprensión de cómo manipular el entorno forestal. El perfil encajaba perfectamente con las pruebas psicológicas y forenses. Montgomery sabía que el caso entraba en una nueva fase. Ya no analizaban una sola desaparición, se enfrentaban a un depredador en serie que había evadido la detección durante meses de años. El meticuloso mapeo, la consistencia forense y el perfil de comportamiento sugieren a una persona no solo capaz de planificar, sino motivada por la compulsión de actuar en plena naturaleza. Cada pista reforzaba la conclusión el perpetrador era inteligente, patient y extremadamente cauteloso. Siguiendo el paso del equipo era crucial. Necesitaban reducir la lista de posibles sospechosos sin alertarlo. Cualquier paso en falso podría llevarlo a esconderse años. Los analistas trabajaron durante la noche, correlacionando registros laborales, avistamientos de guardabosques, informes de personas desaparecidas y datos ambientales.
Por la mañana, surge una lista corta de posibles individuos. La mano de Montgomery temblaba ligeramente mientras revisaba los nombres. Un hombre, en particular, coincidía constantemente con las horas, lugares y habilidades requeridas para cometer los crímenes. Todo apuntaba a él un experto local en áreas silvestres, muy inteligente, escurridizo y metódico. Al amanecer en Anchorage, el equipo se reúne para una sesión informativa. Mapas y reconstrucciones digitales llenaban la sala. El ambiente era tenso. El piso de años de desapariciones presionaba con fuerza a cada investigador. Montgomery Muir a su equipo y dijo en voz baja, hemos identificado un patrón, un sospechoso y un todo. Y el siguiente paso es actuar con cautela para asegurarnos de detenerlo antes que desaparezca algo más. Nos estamos acercando, pero debemos permanecer vigilantes. Por primera vez desde que se recupera el cuerpo de Jessica, la esperanza mezcló con el miedo la comprensión de que el bosque, durante tanto tiempo en silencio, les había dicho voz, pero esa voz exigía antes de que ocurriera otra tragedia. La decisión de pasar del análisis a la acción de campo fue un gran piso para la detective Elise Montgomery, y el sospechoso había sido rastreado a través de años de desapariciones, rastros digitales y testimonios, pero capturarlo requería precisión. Un paso en falso podría permitirlo desaparecer de nuevo en la vasta naturaleza salvaje de Alaska. La unidad de respuesta rápida del FBI, junto con policías estatales y guardabosques, se prepara para una operación encubierta que se extendería durante semanas. Sabían que el hombre que buscaban no solo era inteligente, sino que también conocía a fondo la tierra, capaz de sobrevivir en condiciones que pondrían a prueba el más experimentado aventurero. Y el equipo comienza con la vigilancia. Se enviaron drones para sobrevolar regions remotas donde se habían producido desapariciones anteriores. Las imágenes aerómicas permitieron al equipo detectar movimiento en incluso bajo la densa vegetación y zonas nevadas. Los analistas analizaron las imágenes y identificaron patrones. Pequeños refugios improvisados, inusuales marcas de quemaduras en el suelo y rastros que sugerían una desviación deliberada de los caminos principales. Era evidente que el sospechoso mantenía motion a limpos bases ocultas, lo que le permitía vigilar a sus víctimas y planificar ataques con meticulosa precisión. Montgomery dirige un equipo terrestre hacia el bosque, equipados con rastreadores GPS, gafas de visión nocturna y equipo de supervivencia. Cada paso que deben era medido. El sospechoso conoce el terreno mejor que nadie, e incluso un pequeño error, si el culo podía ser fatal. Y el equipo topa con obstáculos naturales, arroyos cubiertos de hielo, profundos bancos, de nieve y acantilados escarpados. Cada paso pone a prueba su resistencia, y Montgomery no pudo evitar pensar en Jessica Monroe, sola en la naturaleza, ajena al depredador, que la acechaba. La urgencia de capturar al sospechoso era ahora personal. Después de la operación, descubrieron indicios de actividad reciente cerca de una mina remota. El suelo estaba removido y fragmentos de curda sintética cubrí en la zona. Un tenue rastro se entraba en una zona boscosa. Montgomery se y examinó el terreno con intensidad polihulas de pisadas parcialmente cubiertas por la nieve, que sugerían que alguien había estado allí en cuestión de horas. Se le aceleró el pulso. Esta podría ser la primera oportunidad real de confrontar al sospechoso, pero la precaución era primordial. Un acercamiento directo sin refuerzos podría ser un desastre. El equipo instaló un puesto de observación temporal.
Si instalaron sis amaras ocultas y sensores de movimiento a lo largo de los senderos. Monitorearon los movimientos del sospechoso durante días. Se hizo evidente que tenía una rutina casi ritual. Cada mañana revisaba trampas, estaba refugios y patrullaba zonas pretemeras previamente identificadas por el equipo. Los analistas compararon estos comportamientos con los patrones observados en las desapariciones. Cada movimiento era deliberado, cada acción calculada. El bosque era su dominio, y lo recorría como si fuera una extensión de su mente. Una mañana, un dronte ramico captura una figura que emerge de un refugio oculto portando equipo similar al de casos anteriores, cuerdas, ganchos metálicos y equipo de camuflaje. Montgomery lo reconocía de inmediato por los bocetos de los testigos y las descripciones de los guardabosques. Era el hombre al que había en estado siguiendo, un experimentado aventurero, que se movía con una precisión silenciosa, que lo hacía casi fantasmal en el bosque. Estudié las imágenes, observando su rutina y la dirección en la que se movía. Era evidente que se preparaba para algo, quizás otro acto de ocultación. Montgomery decidió que era hora de iniciar un combate controlado el equipo tras un perímetro, eligiendo un lugar donde las opciones de escape del sospechoso fueron mínimas. Coordinaron las estaciones de radio, asignaron pistos de vigilancia y aseguraron de que todos supieran que la aproximación sería sigilosa, no letal y muy coordinada. El propio bosque se convertía en parte de su estrategia. Aprovecharon la cobertura natural, la dirección del viento y las ventajas del terreno para pasar desapercibidos hasta que el sospechoso estuviera a su alcance. En la tercera noche de vigilancia, la operación finalmente se intensifica. El sospechoso se dirige hacia el pozo, aparentemente ajeno al equipo que lo acechaba. Las imágenes aeronáuticas confirmaron su trayectoria. Los agentes se movieron sigilosamente entre los árboles manteniendo una distancia prudencial mientras se acercaban. Montgomery sintió una mezcla de adrenalina y temor. Este hombre había eludido la captura durante años y ahora, con un paso cuidadoso, el momento del enfrentamiento era inminente. Recordé las imágenes de Jessica. El pozo helado y la escalofriante comprensión de que el asesino usaba la naturaleza como escudo y arma. Mientras el equipo se acercaba, el sospechoso se detuvo, percibiendo la presencia de otros. Examinó la zona y luego continuó con movimientos pausados. Montgomery indica a los agentes que se detuvieron. El sospechoso se detuvo cerca del pozo, buscando el equipo con precisión mecánica. En ese momento, el equipo estaba en posición, listo para actuar, consciente de que cualquier movimiento repentino podría desencadenar una respuesta violenta. El aire estaba cargado de tensión. Años de investigación, pruebas y análisis forenses habían conducido a este punto. El sospechoso finalmente estaba a su alcance, pero el bosque, silencioso y imponente, parecía contener la respiración, como si evaluara el desenlace antes de que se desarrollara. La noche era más fría de lo habitual, y el viento cortaba la espesura del bosque mientras la detective Elise Montgomery hacía así hacia su equipo. El sospechoso se movía como una sombra entre los árboles, sin percatarse que la red se cerraba lentamente a su alrededor. Drones aeronáuticos lo habían enregistrado durante horas, y sensores ocultos confirmaban su posición cerca del borde del pozo. Todos los agentes sobre el terreno contenían la respiración, conscientes de lo que estaba en juego. Un movimiento en falso podría permitir el desaparecer de nuevo, o peor desatar la violencia. Montgomery había estudiado sus patrones de comportamiento incansablemente. Era deliberado,
patient y mi observador, adios de casa en la naturaleza de Alaska lo habi en vilto cauteloso, casi supersticioso. Ella la recorda el equipo acercarse con sigilo. Minimizar la confrontación, evitar disparar a menos que si necesario y preservar las pruebas. Este hombre no solo era un asesino, sino también un meticuloso registrador. Su captura debía ser impecable. El sospechoso se detuvo al borde del pozo, agachado como si inspeccionara algo oculto. Montgomery indica a dos agentes que lo flanquearon por la izquierda, mientras otros cubrían el perímetro. La comunicación era silenciosa. Mediante señales manuales y destellos de los preestablecidos de marcadores infrarrojos. El bosque pareja resonar con cada sonido, el crujido de la nieve, el chasquido de una ramita, incluso su respiración contenida. El tiempo se alarga hasta convertirse en una tensa eternidad. De repente, el sospechoso se levantó, revelando su rostro al drawn de Romaico. Una expresión democrática y hundida, enmarcada por una capucha, con la mirada alerta y calculadora. Llevaba una pequeña bolsa llena de herramientas y retrosos de cuerda. Se agachó cerca del pozo y comenzó a ordenar los objetos con meticuloso cuidado. Era evidente que trataba el pozo como un lugar ritual, un espacio de trabajo, un lugar donde se desarrollaban sus planes. La evidencia que Montgomery había analizado durante años. El pozo congelado, los objetos disecados, los patrones de desaparición, estaba representada allí. Montgomery susurró por la radio, dando la señal para acercarse. Dos agentes se movieron desde la izquierda, acercando silenciosamente entre la maleza. Otro agente, apostado con una pistola de bengalas, estaba listo para iluminar la zona en caso de que el sospechoso intentara huir. Las sombras del bosque se extendían, ocultando sus movimientos, mientras el hombre trabajaba como si estuviera solo, ajeno a los ojos humanos que lo observaban. En el momento crítico, el sospechoso se quedó paralizado al percibir movimiento. Giró bruscamente la cabeza observándolo, la ni de árboles. El pulso de Montgomery aceleró. Sabía que podía detectar hasta al mes live sonido. Lentamente, levantó la mano, indicando al equipo que se mantuvieran firmes. El hombre continuó un momento y luego siguió hacia el pozo. En esa fracción de segundo, los agentes avanzaron, rodeándolo por todos lados. Solta las herramientas y levanta las manos, sobresaltado pero sereno. Y el bosque, lo sabe, murmurar en voz baja y firme. Vi quien bien. Vi quien perturba el silencio. Montgomery dio un paso al frente, manteniendo la voz serena. Warren Miller, agentes federales. Queda arrestado. Nadie tiene por qué salir lastimado. Ponga las manos donde podemos verlas. Por un instante, no pasa nada. El hombre percibía sounds con la mirada fija en el bosque como si buscara rutas de escape. Y el silencio de los árboles los oprimía a todos, una tensión invisible que hacha que cada movimiento pareciera monumental. Luego, lentamente, baja las manos, con una leve sonrisa en el rostro. Que crees que puedes detener lo que el bosque permite? Pregunt. Montgomery se mantuvo firme. Esta sola. No hay nadie más aquí. Tienen registrado durante meses. Esto termina esta noche. Se di hacia el pozo. Maestrenos de donde estaban los dems. Denos a entender. La mirada del sospechoso se detuvo en el pozo, luego suspiró, casi con tristeza, y asentí, ese guim. Dijo, con una voz apenas audible por encima del viento. Los agentes avanzaron, asegurando la zona mientras el sospechoso los guiaba a través de la maleza. Sería marcadores improvisados, tales en árboles, y sudeles alteraciones en la nieve. Cada una de ellas un rastro de sus acciones a lo largo de los adios.
Si hizo evidente que había mantenido múltiples sitios ocultos, Rivas Endelos periodicamente para limpiar o ajustar las pruebas. La meticulosidad de su trabajo revelaba una mente mica, obsesionada con el control y el ritual. En la última parada, el pozo congelado aparece a la vista. El sospechoso indica su ubicación sin dudarlo. Los agentes observaron la nieve compactada, los restos de curda y los restos de tierra removida. Era el mismo pozo descrito en los informes, don Jessica Monroe había desaparecido años atrás. Montgomery sentí un escalofrío. La realidad tangible de sus creimientos era abrumadora. Con el perímetro asegurado, el sospechoso fue esposado, manteniendo su calma inalterada. Heis lo que temías hacer. Le dijo en voz baja a Montgomery. DJ que el bosque hablara. DJ juzgara, el agrava cada palabra, sabiendo que sus declaraciones, combinadas con las pruebas físicas, serían fundamentals para el juicio. El bosque, cual lo había ocultado durante tanto tiempo, parecía exhalar, liberando la tensión acumulada durante goos. Mientras el equipo lo sacaba, Montgomery echó ante el último vistazo al pozo. Los copos de nieve caían lentamente del cielo, posando sobre el suelo alterado. En ese momento, comprendí la dualidad de la naturaleza beliza y peligro, silencio y testigo. Warren Miller finalmente estaba bajo custodia, pero el bosque, silencioso y inmenso, guardaba secretos. La tarea por delante sería larga, catalogar las pruebas, interrogar al sospechoso y descentrar ideas de desaparición planificada. Sin embargo, el primer paso, el arresto, estaba completo. Montgomery sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El hombre que había desaparecido entre los horribles oculto de la justicia durante años finalmente fue capturado. Pero las sombras de sus acciones permanecieron, grabadas en la nieve, la tierra y la memoria. El pozo helado, un símbolo escalofriante de la complicidad del bosque, seguiría atormentando a quienes se atrevieron a recorrer sus senderos solos. Warren Miller estaba sentado en la sala de interrogatorios, con las manos esposadas a la mesa y la mirada fija un punto sobre la luz fluorescente. La detective Elise Montgomery entró silenciosamente, fue deji una carpeta sobre la mesa. Sadie Miller, comienza con voz firme. Tenemos todo lo necesario para acusarlo. Las pruebas, las fotos, el foso. Pero necesitamos entender por qué las mujeres, por qué el bosque. La mirada de Miller se posó en ella, tranquila y indescifrable. No lo entiendes, dijo en voz baja. Y el bosque habla. Mi dice que es el exceso, solo soy la mano que permite. Sus palabras eran escalofriantes, pero tenían un ritmo metódico. No estaba frenético. Era sereno, deliberado, casi orgulloso. Montgomery abrió la carpeta. Dentro yacan ordenadamente fotografías del pozo, la curda, las huelas congeladas y objetos dispersos. Si las acerca. Reconoces estos lugares, y esta gente. Miller se inclinó sobre las imágenes, trazando los contornos con un dedo. Sí, admití. Todos eran intrusos. Entran en un lugar que no les pertenece. El bosque con cuidado. Yo solo sigo sus instrucciones. La pluma del detective flotaba sobre su cuaderno. Había estudiado sus patrons durante meses. Trabajaba solo, viajaba a lidro y había creado un sistema meticuloso para evitar ser detectado. Su elección de víctimas era deliberada, pero con un enfoque ideológico, viajeros solitarios, inconscientes del peligro que los rodeaba, adentraendos en lo que él consideraba territorio sagrado. Cada fotografía, cada medida en la fosa estaba catalogada en sus diarios. Montgomery se inclinó hacia delante. Y Emily Carter, Jessica Monroe, eran mujeres de vacaciones buscando paz. No eran intrusas,
ningún sentido dañino. Solo Esteban, caminando por el bosque, justi mo justificarí es matarlas. La mirada de Miller C. endurecer, no lo respetaron. Vinieron con maras, con arrogancia, crearon quapoti en ayui ars de los árboles, de los senderos. El bosque es paciente, pero no olvida. Ella pueden corregir. Yo solo ayudo. El detective hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Su calma era desconcertante. Y la fosa congelada. Pregunt. Si los preparaste. Explica Miller médicamente. Cómo se detallara un proyecto artístico. Describe la construcción de la fosa para preservar los cuerpos usando capas de hielo y tierra para retrasar la descomposición. Cada elemento, la cuerda, la ubicación, incluso la distancia entre las marcas, estaba registrado en sus cuadernos. Preservo. Dijo simplemente, no destruyo. La naturaleza es la artista. Yo solo soy su instrumento. Montgomery anotó cada palabra, cada frase, comprendiendo que estas declaraciones eran tanto una confusión como un manifiesto. Miller continuó describiendo sus viajes por Alaska y otros estados, destacando la precisión con la que planeaba cada desaparición. Había explorado senderos, marcado zonas y regresado para ajustar el entorno evitar ser detectado. El bosque era su título, y el actor silencioso. ¿Alguna vez alguien sospecha de ti? Pregunta Montgomery. Niga con la cabeza. No. La gente nunca se da cuenta de lo que se niega a ver. Migrantes, excursionistas, trabajadores temporales, desaparición y nadie pregunta. Quienes me vieron evitaron la confrontación. El miedo es respeto. El miedo protege el bosque. Su lógica era escalofriante pero coherente en su interior. Revelaba una mente moldada por la obsesión y el aislamiento, imbuida de una ideología moralista. Montgomery Pass, a la última sección de sus notas, en las coordenadas que marcaron en sus cuadernos los otros sitios. Judevian de las victimas, son relevant, con la mirada perdida. Y algunas regresan, el bosque, otras, permanecen como recuerdo. El bosque juzga, yo no. Encontraron fragmentos si hay, miran con atención, pero no todos se pueden ver a la vez. El silencio es parte de el examen. El detective insiste, preguntando sobre sus métodos, sus herramientas y la minuciosa documentación que había mantenido durante años. Cada respuesta reforzaba la narrativa que él había reconstruido. Una serie de asesinatos calculados y con una trama ideológica que habían pasado desapercibidos gracias a su meticulosa planificación y profundo conocimiento de la supervivencia en la naturaleza. Pasaron las horas. Miller no titubeó. Habla con calma, a veces con filosofía, detallando la cadena de acontecimientos que condujo a cada desaparición. La llamara, los cuadernos y el foso eran meras extensiones de su proceso. Montgomery comprende que confrontarlo con la culpa era imposible, no se consideraba culpable. En cambio, era un fiel serviente de una ley imaginaria de la naturaleza, que reforzaba su distorsionado sentido de el equilibrio. Al finalizar el interrogatorio, Montgomery salió de la habitación un momento. Al regresar, Miller permanece en silencio, con la mirada fija en el techo, sente el piso de lo que había descubierto. Su calma, su ideología y los meticulosos registros bastaron para asegurar una condena. Sin embargo, la inquietante racionalidad de su razonamiento, una huella imborrable. Una última observancia, su comportamiento no era castigo, sino estructurado, obsesivo y resuelto. Para Montgomery, el interrogatorio fue más que una confusión, fue una revelación. Ahora comprende la profundidad de su planificación, la justificación ideológica y la escalofriante precisión con la que cometió sus crímenes.
Cada de tal reforzaba una cruda verde de Warren Miller, no mataba al azar. Tenía una filosofía, un ritual y la firm convicción de que el bosque aprobaba sus actos. Al salir de la sala, Montgomery informa al equipo. Las pruebas, combinadas con el testimonio de Miller, proporcionaron un mapa completo de sus crímenes. Cada coordenada, fotografía y anotación en el cuaderno sería crucial para reconstruir los hechos para el próximo juicio. Sin embargo, incluso con esta comprensión, sentía una persistente inquietud. En el bosque permanecía en silencio afuera, ocultando secretos inconfesables, y la ideología de Miller persistía como una sombra sobre la naturaleza helada. La sala del tribunal en Anchorage estaba abarrotada. Periodistas, familiares desaparecidos y residentes que habían seguido el caso durante los los ratos, todos esperando escuchar el destino de Warren Miller. La jueza federal Elaine Patterson presidia el caso con una presencia serena pero imponente. El caso contra Miller había sido preparado meticulosamente, fotograf, as coordenadas, mediciones difusas, cuadernos y el escalofriante testimonio que había dado durante el interrogatorio. Cada pieza pintaba una imagen consistente y aterradora de premeditación, ritual y obsesión. La fiscalía comienza con una declaración contundente. Damas y caballeros del jurado, dijo el abogado principal, no están juzgando simplemente un asesinato. Están presenciando las acciones de un hombre que sembra la muerte en la naturaleza, que usa la naturaleza como escudo físicamente. Las víctimas fueron elegidas no por casualidad, sino por su ideología. Caminaban vivían y existían y el decidí que sus vidas ya no les pertenecían. La pantalla detrás del abogado se incendia. Fotografías de la fosa, huellas congeladas y objetos dispersos llenaron la sala. Aparecieron los rostros de las víctimas divines, esperanzados, inconscientes del peligro que los echaba. El impermeable gris de Emily Carter, la chica mara de Jessica Monroe, y fragmentos de otras pertenencias estaban expuestos con meticuloso cuidado. Se oyeron susurros entre los asistentes, mientras la realidad se cernía sobre la sala. Warren Miller permaneció en silencio, con las manos cruzadas y la mirada firme. La defensa intenta alegar locura. Y el Sartre, Miller sufría de un trastorno paranoid, afirmaron. Podía distinguir el bien del mal. Sus acciones no eran fruto de una planificación consciente, sino delirios. Se presentaron historios psiquiátricos de su juventud, junto con el testimonio de antiguos compañeros de trabajo que lo describieron como extraño, excéntrico, pero inofensivo. Sin embargo, la fiscalía replica con los registros precisos, los patrones coordinados y las pruebas fotográficas que demostraban la cuidadosa selección y ejecución sistemática de sus crímenes. Esto no es locura, afirma con firmeza el fiscal principal. Esto es si el culo. Observe plena actu. Sabías exactamente lo que hacía. Finalmente, Lamrona Miller a declarar, y habló con la misma calma y indiferencia que durante el interrogatorio. No lo entienden, dijo en voz baja, dirige en dos el jurado. El bosque hablawi, huello abidic. Estas mujeres, estos viajeros, estaban alterando un equilibrio sagrado. Acti como dictaba el bosque. Mis acciones no son asesinato, son restauración. Sus palabras provocaron un escalofrío colectivo en la sala. Algunos miembros del jurado se removieron incómodos, incapaces de conciliar su tono sereno con los horrorosos hechos. Y el fiscal insiste, leyendo en voz alta pasajes de los cuadernos de Miller. Descripciones, si como exploraba senderos, marcaba coordenadas y observaba cada que me quedaron al descubierto. Sus métodos antes ocultos ahora estaban
al descubierto. Había documentado cada detalle la corta, el foso, il momento, incluso la estratificación del hielo para preservar sus víctimas. Cada anotación confirmaba una intención deliberada, mostrando una mente obsesiva que consideraba el asesinato un acto ideológico. Salam a testigos. Amigos de Emily Carter, Jessica Monroe y las Dems, víctimas relataron la bondad de las mujeres, sus esperanzas de paz y el repentino vacío de su ausencia. Las familias describieron años de incertidumbre y angustia, el piso de las preguntas, sin respuesta, que finalmente se encontraron con evidencia tangible. Cuando se exhibieron las pertenencias de las víctimas, cada objeto se convertía en un símbolo de una vida interrumpida, de una inocencia destruida. Durante todo el juicio, Miller no flaquea en ningún momento, no se disculpe, no mostra miedo. Su serenidad era inquietante, reflejo del fanatismo descrito por los investigadores. Los peritos explicaron los peligros de la fijación ideológica en la conducta criminal, detalando cómo su sistema de creencias le permitía justificar el asesinato como un servicio a la naturaleza. Sus escritos fueron analizados, revelando una planificación metódica, satisfacción al completar el proceso y una evasión deliberada de la detención. Tras 8 semanas de testimonios, fotografías y pruebas forenses, el caso estaba listo para los alegatos finales. El discurso final de la fiscalía enfatiza la responsabilidad, la moral y la justicia. El bosque no castiga. Dijeron, los humanos sí. Estas mujeres confiaron en el mundo. Estaban solas, fueron elegidas. Y estamos aquí para garantizar que sus historias sin honradas. Y que su asesino rende cuentas. La defensa de Miller hizo una breve declaración, reiterando sus alegaciones de trastorno mental. El jurado deliberó durante 3 días, revisando pruebas, fotografías y declaraciones de testigos. Al regresar, el silencio invadía la sala. El juez Patterson declara abierta la sesión. El presidente del tribunal, de pie y con voz firme, lee el veredicto, culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron en la sala. Las familias exhalaron, algunas llorando en silencio, otras asintiendo con alivio. La jueza condena a Warren Miller a cadena perpetua sin libertad condicional. Sus acciones no fueron una purificación de ello, y fueron una destrucción. Segvedas, infunde miedo, y manipula creencias para justificar asesinatos. La justicia no pudo devolver a las víctimas, pero garantizar que su silencio sea eterno. La expresión de Miller permanecía inalterada, con la mirada fija al frente y las manos juntas, aceptando la sentencia como si fuera una simple instrucción del bosque. Tras el juicio, el FBI y las autoridades locales revisaron las coordenadas anotadas en sus cuadernos. Algunas conducían a zonas aisladas, senderos abandonados y fosas heladas donde nadie se había atrevido a morar. Se encontraron pocos restos, y varios sitios permanecieron intactos mientras el bosque recuperaba sus secretos. Para los investigadores, el caso puso de relieve los desafíos de la delincuencia en la naturaleza. Como el aislamiento y la ocultación natural permiten a asesinos calculados operar desapercibidos durante años. Se erigieron monumentos en memoria de las víctimas, incluyendo una pequeña placa cerca del borde de la fosa donde se encontró a Emily Carter. Los turistas seguían recorriendo los senderos, observando en silencio el monumento, conscientes de que incluso los paisajes serenos podían ocultar la tragedia. La historia de Warren Miller se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que la obsesión en la ideología y la planificación meticulosa podían convertir incluso los lugares
lugares mis belos y silenciosos en escenarios de terror. La Detective Montgomery, de pie ante el monumento una mañana tranquila, reflexiones sobre el caso. El bosque que la rodeaba estaba en calma intacto. Sin embargo, sobre que la ideología de Miller, su obsesión con la naturaleza como juez verdugo, extraía la memoria de los juicios y las víctimas. Emily Carter y los demás habían desaparecido, pero sus historias permanecieron, registradas en cuadernos, fotografías y recuerdos de quienes sobrevivieron para contarlas. El caso de Alaska se cerró oficialmente en diciembre de 2016. Warren Miller nunca saldría de prisión, pero la calma evocadora de los bosques donde actu seguía sirviendo como un silencioso recordatorio. Los lugares más hermosos podían en esconder los secretos más oscuros, y las hulas de los perdidos perdurar en mucho después de que los ojos humanos apartaron la mirada. Si había eco justicia, pero los ecos del miedo, el silencio y el juicio invisible del bosque perduraban para siempre.